السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. سنأخذ معكم إن شاء الله المحاضرة الثالثة في مادة مصطلحات قانونية. My student, we are take the third lecture of English, legal terms in English. In this lecture, we can take definition of law, definitions of law, civil law, and law of contract. Definitions of law. Look and listen. Please look and listen. اسمع، انظر إلى المصطلح واسمع النطق أو القراءة. Look and listen. Definitions of law. Definitions of law. Definitions of law. Degree of bending. Degree of bending. Degree of bending. Substantive law. Substantive rules. Substantive rules. Substantive rules. Procedural rules. Procedural rules. Procedural rules. Imperative rules. Imperative rules. Imperative rules. Facultative rules. Facultative rules. Facultative rules. Public rules. Public rules. Public rules. Operative rules. Operative rules. Operative rules. Classification of law. Classification of law. Classification of law. Welfare of citizens. Welfare of citizens. Welfare of citizens. International sense. International sense. International sense. The civil law. The civil law. The civil law. Constitutional law. Constitutional law. Constitutional law. Administrative law. Administrative law. Administrative law. Financial law. Financial law. Financial law. Criminal law. Criminal law. Criminal law. Then, my student, you can read the legal terms and repeat it. حاول أن تقرأ هذه المصطلحات وأن تكرر قراءتها حتى تتمكن من قراءتها بشكل صحيح. Yes, read. Definitions of law, you can say. I'll repeat it.
Also read and repeat. اقرأ وكرر هذه الجمل. Now we are talking about the meaning of terms. What this terms means. Definitions of law. Definitions of law معناها أقسام القانون. أقسام القانون. Definitions of law. Definitions of law أقسام القانون. Degree of bending. Degree of bending. درجة الالتزام. Degree of bending. Substantive rules. Substantive rules means قواعد موضوعية. Substantive rules means قواعد موضوعية. Procedural rules. Procedural rules. Procedural rules means قواعد شكلية. Imperative rules. Imperative rules means قواعد آمرة. Imperative rules قواعد آمرة. Facultative rules. Facultative rules means قواعد مكملة. Facultative rules. Public rules. Public rules means قواعد عامة. Public rules. Verified rules. Verified rules. Verified rules means قواعد خاصة. Classification of law. Classification of law means تصنيف القانون أو تقسيم القانون. Classification of law. Welfare of citizens. Welfare of citizens. Welfare of citizens mean رفاه الرعاية. Welfare of citizens. International sense. International sense. International sense means المنظور الدولي. المنظور الدولي. The civil law. The civil law. The civil law means القانون المدني. The civil law القانون المدني. Constitutional law. Constitutional law. Constitutional law means أو يعني القانون الدستوري. Administrative law. Administrative law. Administrative law means القانون الإداري. Financial law. Financial law means القانون المالي. القانون المالي. Criminal law. Criminal law means قانون الجرائم. Criminal law معناها قانون الجرائم. Both these legal terms in a simple sentence from your own language.
ضع هذه المصطلحات في جمل بسيطة من خلال لغتك الخاصة. degree of bending. degree of bending معناها درجة الالتزام. ضعها في جمل بسيطة من تعبيرك. public roles. public roles. ضعها في جملة من تعبيرك. verified roles. verified rules. verified rules. Put it in a simple sentence from your own language. Constitutional law. Constitutional law. Constitutional law. Administrative law. Administrative law. Put all these legal terms in the sentences from your own language. ضع كل هذه المصطلحات في جمل من لغتك الخاصة. You can help each other. بإمكانكم أن تستعينوا ببعضكم في هذه الجمل. Activity number 2. Listen and write these legal terms. Listen to me carefully and try to write these legal terms in your book. استمع إلي جيدا وحاول كتابة هذه المصطلحات في دفترك الخاص. الآن are you ready؟ هل أنتم جاهزين؟ Definitions of law. Definitions of law. Definitions of law. Number 2. Public rules. Public rules. Public rules. Number 3. Verified rules. Verified rules. Verified rules. Number 4. Constitutional law. Constitutional law. Constitutional law. Number 5. Administrative law. Administrative law. Administrative law. Number 6. Criminal law. Criminal law. Criminal law. Are you finished? Now check your work if it correct or incorrect. الآن انظر إلى إجابتك هل هي صحيحة أم هي صحيحة. If your work is incorrect, you can repeat writing many times. إذا كانت كتابتك غير صحيحة أعد كتابة المصطلحات مرات أخرى عدة مرات. Look. Definitions of law. Definitions of law. Public rules. Public rules. Verified rules. Verified rules. Constitutional law. Constitutional law. Administrative law. Administrative law. Criminal law. Criminal law. Look at these legal terms. If your work is incorrect, إذا إجابتها غير صحيحة, try to rewrite the legal terms another time. إذا إجابتها غير صحيحة اكتبها مرة أخرى حتى تتمكن من كتابتها. Activity number 3. Translate these legal terms to Arabic. This term wrote in English. هذه المصطلحات مكتوبة بالإنجليزية. أعد ترجمتها إلى العربية. Degree of bending. What means in Arabic؟ ماذا نعني في اللغة العربية؟ Degree of bending.
imperative roles, imperative roles, public roles, public roles, constitutional law, constitutional law, criminal law, criminal law. Look at this activity. Now you can translate these legal terms from Arabic to English. الآن بإمكانك أن تترجم هذه المصطلحات من العربية إلى الإنجليزية. أقسام القانون: قواعد خاصة، القانون المدني، القانون الإداري، القانون المالي. ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية إلى الإنجليزية. Definitions of law. أقسام القانون. Definitions of law. The rules of law according to their nature are divided into public and private rules. We have two kinds of law: public rules and private rules. You can say public law and private law. طبعا هنا معنا هنا قسمين، يعني القواعد، قواعد القانون طبقا لطبيعة القوانين تقسم إلى قسمين: قواعد عامة وقواعد خاصة. You can say public law or private law. القانون العام والقانون الخاص، هذا النوعين. public law القانون العام ماذا يعني؟ Public law can be defined as that part of the law which governs the relations of citizens with the state. Another time, listen to me carefully. Public law can be defined as that part of the law which governs the relations of citizens with the state. القانون العام يعرف بأنه جزء من القانون الذي يتحكم أو الذي ينظم علاقات المواطنين مع الدولة. هذا القانون العام. القانون العام أو بإمكانه أن تعرف الحق العام وغير ذلك. Public of law in international sense. هذا تعريف آخر. القانون العام من المنظور الدولي. The law which governs the relations of one state with another. The law which governs, another time, public of law in international sense, the law which governs the relations of one state with another. القانون العام من المنظور الدولي هو الذي ينظم العلاقات ما بين دولة وأخرى، ما بين دولة وأخرى أي بين الدول. Private law الآن القانون الخاص. تعريف القانون الخاص. Private law can be defined as that part of the law which governs the relations of citizens among themselves. Another time, listen to me carefully. استمع جيدا. Private law can be defined as that part of the law which governs the relations of citizens among themselves. القانون الخاص يعرف بأنه ذلك القانون أو القواعد الذي ينظم العلاقات أو علاقات المواطنين مع أنفسهم، يعني ينظم العلاقات بين المواطنين في الدول الواحدة. هذا يسمى القانون الخاص. This hour we can say about the second part of the lecture, civil law. civil law. civil law القانون المدني.
we are to هنا الأقسام عن القانون المدني civil law. Look and listen. In every section of the lecture we can take about look and listen. يعني حاول أن تنظر إلى المصطلحات أو شكلها وتستمع إلى النطق جيدا. Look and listen. civil law. civil law. civil law. Private relations. Private relations. Private relations. Provisions. 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 Relations of personal status. Relations of personal status. Relations of personal status. Status real property. Status real property. Status real property. Civil status. Civil status. Civil status. Capacity. 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 The family law. The family law. The family law. Then you can read and repeat. Read and repeat. الآن اقرأ هذه المصطلحات وكرر قراءتها حتى تتمكن من قراءتها بشكل صحيح. Yes, number one, you can say civil law and repeat it many times. كررها أكثر من مرة. Yes, try to read all this. حاول تقرأ كل هذه المصطلحات. Now we can say about the meaning of terms. The meaning of terms. معاني هذه المصطلحات. معاني هذه المصطلحات. Civil law. Civil law means القانون المدني. Civil law القانون المدني. Private relations. Private relations means علاقات خاصة. Private relations. Professions. Professions means مهن. Relations of personal status. Relations of personal status means
علاقات الأحوال الشخصية. علاقات الأحوال الشخصية. status real property. status real property means الأحوال العينية. الأحوال العينية. civil status. civil status means الأحوال المدنية. capacity. capacity معناها الأهلية. the family law قانون الأسرة. the family law قانون الأسرة. قانون الأسرة. activity number 1. listen and write these legal terms. listen to me carefully and try to write the legal terms in your book. استمع لي جيدا واكتب هذه الكلمات في دفترك الخاص. number 1. already. number 1. civil law. civil law. civil law. number 2. perfect relations. perfect relations. perfect relations. number 3. relations of personal status. relations of personal status. relations of personal status. number 4. civil status. civil status. civil status. number 5. capacity. 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 number 6. the family law. the family law. the family law. are you finished? now you can check your work. الآن بإمكانك أن تختبر إجاباتك. if your work is correct, that's right. if it's incorrect, you can rewrite the legal terms another time. إذا كانت إجابتك صحيحة، إذا لم تكن إجابتك صحيحة، أعد كتابة الكلمات أو المصطلحات مرة أخرى. look. civil law. civil law. perfect relations. perfect relations. perfect relations. relations of personal status. relations of personal status. relations of personal status. civil status. civil status. civil status. capacity. 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 the family law. the family law. the family law. Look at these legal terms. If your answer is incorrect, you can rewrite it another times. انظر المصطلحات. إذا إجابتها غير صحيحة أعد الكتابة مرات أخرى. Activity number 2. Translate these legal terms to Arabic. ترجم هذه المصطلحات إلى اللغة العربية. المصطلحات الإنجليزية ترجمها إلى اللغة العربية. civil law.
What means in Arabic؟ ماذا تعني في اللغة العربية؟ civil law. Perfect relations. Perfect relations ماذا تعني؟ Perfect relations. Status real property. Status real property. Status real property. Capacity. 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 The family law. The family law. The family law. Now translate these terms to English. الآن ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. القانون المدني. القانون المدني. علاقات خاصة. علاقات الأحوال الشخصية. الأهلية. قانون الأسرة. ترجمها إلى اللغة الإنجليزية. Definition of civil law. ماذا نعني أو ما هو تعريف المصطلح civil law القانون المدني؟ Civil law is main branch of private law which governs all private relations. Another time, listen to me. Civil law is main branch of private law which governs all private relations. القانون المدني يعني أو القانون المدني يعني به نوع من أو جزء من أجزاء القانون الخاص الذي ينظم كل العلاقات كل العلاقات الخاصة للأفراد. Civil law is main branch of private law which governs all private relations. Now we are talking about the third part of lecture. الآن في الجزء الثالث من المحاضرة we are talking about law of contract. Law of contract. قانون العقود. A contract is very important. العقود مهمة جدا للمجتمعات. Law of contract. The legal terms. المصطلحات القانونية لهذا الجزء. Look and listen. انظر إلى هذه المصطلحات واستمع جيدا إلى قراءتها. Look and listen. Law of contract. Law of contract. Law of contract. Legally enforceable. Legally enforceable. Legally enforceable. Agreement. 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 Parties of contract. Parties of contract. Parties of contract. Right. 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 Obligations. 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 Contractual obligations. Contractual obligations. Contractual obligations. Breaches of contract. Breaches of contract. Breaches of contract. Now read and repeat.
Read these legal terms and repeat it. Read and repeat. Yes, read these legal terms. You can say law of contract. Repeat it many times. Read the legal terms and repeat it. Now we are talking about the meaning of terms. What this legal terms means. ماذا تعني هذه المصطلحات في اللغة العربية؟ معنى هذه المصطلحات. law of contract. law of contract means يعني قانون العقود. law of contract قانون العقود. legally enforceable. legally enforceable. legally enforceable means ملزم قانونا. ملزم قانونا. The contract is legally enforceable to the parties. يعني القانون ملزم للأطراف المتفق على هذا القانون أو العقود ملزمة. agreement اتفاقية. agreement اتفاقية. parties of the contract parties of the contract أطراف العقد. any contract have many parties. العقد هناك أطراف كثيرة قد يكون اثنين أو أكثر. parties of the contract أطراف العقد. rights means حقوق. rights حقوق. obligations تعني التزامات. obligations التزامات. the parties in any contract must obligations by the contract. يعني الأطراف في العقد لابد عليهم إيش؟ أن يلتزموا عليهم التزامات هذه العقود. obligations. contractual obligations means التزام عقدي. يعني التزام موجب هذا العقد، موجب العقد الذي أبرم. التزام عقدي. breaches of contract نقض العقد من أي جهة، من طرف من أطراف العقد. breaches of contract
معناها نقض العقد. Activity number 1. Listen and write these legal terms. Listen to me carefully and write these legal terms in your book. استمع إلي جيدا واكتب هذه المصطلحات في دفترك الخاص. Are you ready? We are start. سنبدأ الآن. Number 1. Law of contract. Law of contract. Law of contract. The terms number 2. Number 2. Legally enforceable. Legally enforceable. Legally enforceable. Number 3. Agreement. 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 Number 4. Right. 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 Number 5. Obligations. 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 Now check your work. If your work is incorrect, you can rewrite the legal terms many times. الآن اختبر إجابتك. إذا إجابتك غير صحيحة بإمكانك أن تعيد كتابة المصطلحات عدة مرات حتى تتمكن من كتابتها بشكل صحيح. Number 1. Law of contract. Law of contract. Law of contract. Legally enforceable. Legally enforceable. Legally enforceable. Agreement. 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 Right. 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 Obligations. 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 Look at these legal terms. If your answer is incorrect, you can rewrite the terms many times. انظر إلى هذه المصطلحات. إذا إجابتها غير صحيحة أعد كتابتها مرات أخرى. Activity number 2. Translate these legal terms to Arabic. ترجم هذه المصطلحات القانونية إلى اللغة العربية. Law of contract. Agreement. Agreement. Parties of contract. Obligations. Now translate the terms to English. الآن ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. ملزم قانونا. حقوق. التزام عقدي. نقض العقد. Now we are talking about definition of the contract. ما هو العقد؟ تكلمنا عن العقد أو أخذنا المصطلحات عقد العقد. ما هو العقد؟ A contract is a legally enforceable
binding agreement between two or more parties. Another time, please listen to me carefully. A contract is a legally enforceable binding agreement between two or more parties. العقد هو ملزم قانونا أو اتفاقية ملزمة أو التزام قانوني بين شخصين أو بين طرفين أو أكثر. هذا هو العقد. A contract is a legally enforceable binding agreement between two or more parties. You understand? This is the definition of contract. You can read the definition. A contract is a legally enforceable binding agreement between two or more parties. In this lecture, we are talking about the divisions of law. أقسام القانون. There are two divisions of law. هناك قسمين من أقسام القانون. The public law or the private law. القانون العام والقانون الخاص. And in the section 2 of part number 2 of the lecture, we talked about the civil law, القانون المدني. The civil law part of the private law هو جزء من القانون من القانون الخاص. And in the last part of the lecture, we talked about قد تكلمنا عن the contract. وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من ما هو موجود، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. We are see you later.